আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা জানব ১০তম বিসিএস থেকে 46 বিসিএস এ আসা সকল ইংরেজি প্রশ্নের সমাধান। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হোয়াইট এলিফ্যান্ট? হোয়াইট এলিফ্যান্ট অর্থ হচ্ছে এ ভেরি কস্টলি অর ট্রাবলসাম পজেশন। হোয়াট দ্য সিনোনিম অফ জোভিয়াল? জোভিয়ালের সমর্থক শব্দ হচ্ছে গে। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ কম্পিটেন্ট? কম্পিটেন্টের সমর্থক শব্দ হচ্ছে ক্যাপাবল। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ জেন্টল? জেন্টলের বিপরীত শব্দ হচ্ছে রুড। হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল? গার্ল গার্ল হচ্ছে কমন নাউন। হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ ক্যাটল? ক্যাটল হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স? হি ড্যাশ টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন এবল টু, এখানে শূন্যস্থানে বসবে হি উইড হ্যাভ কাম টু সি আস। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। Each of the three boys got a prize. It is correct. So the correct answer. How long did you wait till he come? Who is the author of Farewell to Arms? Ernest Hemingway. A Farewell to Arms এটা লিখেছে হচ্ছে আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে। হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যানিমাল ফ্রম এটা লিখেছে জর্জ ওয়ারওয়েল। হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম? ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম এটা লিখেছে আবুল কালাম আজাদ। 11তম বিসিএস। সিনটেক্স অর্থ হচ্ছে সেন্টেন্স বিল্ডিং। হোল্ড ওয়াটার অর্থ হচ্ছে বেয়ার এক্সামিনেশন অর্থাৎ টিকে থাকা। আউট অ্যান্ড আউট অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি। থ্রোলি। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ইনসাইট? ইনসাইটের সমর্থক শব্দ হচ্ছে ইনস্টিগেট। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টোনিম অফ অনারারি? এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে স্যালারাইড। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাবিলিটি? অ্যাবিলিটি এর ভার্ব ফর্ম হচ্ছে এনেবল। রোলিং স্টোন গ্যাদার নো মস। হোয়াট ইজ রোলিং? রোলিং হচ্ছে পার্টিসিপল। হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল? বিউটিফুলের নাউন হচ্ছে বিউটি। হি হ্যাজ অ্যাসিউরড মি অফ সেফটি। অ্যাসিওরড পর অফ বলবে। কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি। কারেক্ট সেন্টেন্স হি ওয়াজ হ্যাংড ফর মার্ডার। মে আল্লাহ হেল্প ইউ। হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স? অপারেটিভ সেন্টেন্স এটি। হি হ্যাজ বিন ইল সিন্স ফ্রাইডে লাস্ট। হু ইজ দ্য পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ানিস? ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং। হোয়াট ইজ দ্য অথর অফ ফর হুম দ্য বেল টোলস? এটি লিখেছে আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে। জাস্ট ডিলাইট ইজ জাস্টিস। জাস্টিস ডিলাইট ইজ জাস্টিস ডিনাইড ওয়াজ স্টেটেড বাই গ্লাডস্টোন। 12তম বিসিএস আসা প্রশ্নগুলো। মিসপেল বানানটি MISSPELL মিসপেল। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ডিলিউড? ডিলিউডের সমর্থক শব্দ হচ্ছে অ্যাগ্রিভেট। কিওয়ার্ড এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে অর্ডারলি। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড শর্টলি? শর্টলি এর ভার্ব ফর্ম হচ্ছে শর্টেন। হু ইজ হোয়াট আর ইজ এ রিলেটিভ প্রোনাউন। হোয়াট ইজ নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়াস্ট? এর নাউন হচ্ছে ওয়াস্টেজ। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দ্য ওয়ার্ড হার্ট? হার্ট এর অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে হার্টেনিং। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। দ্য পুলিশ ওয়ার ইনফর্ম অফ দ্য মার্ডার। fill in the blank. What is the time? What is the time by your watch? এখানে by বলবে। choose the correct sentence. Let you and him be witness. Give me compliment to him. Caesar and Cleopatra is a play by George Bernard Shaw. Who is the greatest modern English dramatist? George Bernard Shaw হচ্ছে বিখ্যাত ইংলিশ নাট্যকার। Who is the modern philosopher who was awarded Nobel Prize for Literature? বার্নার্ড রাসেল 1950 সালে লিটারেচারে নোবেল পায়। এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস যেটা লিখেছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটিরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার? জোনাথন সুইফট। 13তম বিসিএস এর প্রশ্নগুলো। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্কার্টল? স্কার্টল এর অর্থ হচ্ছে অ্যাবান্ডন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্টেন্স? স্টেন্স অর্থ হচ্ছে পুট অ্যান্ড ইনটু। রিলেটেড অর্থ হচ্ছে টার্ডি। সিকুয়েন্স অর্থ হচ্ছে টু ফলো। ইনফিমিজম অর্থ হচ্ছে ইন অফেন্সিভ এক্সপ্রেশন। Select the answer of the word. Slagflation অর্থ হচ্ছে economic slowdown. It is too difficult to tolerate bad temper for long. Which of the following phrases does best replace tolerate in the tolerate অর্থ হচ্ছে সহ্য করা put up with.
Slow course means very lazy person. We have recently entered into বসবে the boy from the village said, I would rather than starve than beg. I would rather starve than beg. Railway is a D. H. Lawrence's novel. Tom Jones by Henry Fielding was first published in Kubla Khan is a verse of Coleridge. What is the real name of great American short writer O. Henry? O. Henry ফুল নাম হচ্ছে উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। T.S. Eliot was born in USA. What is the meaning of soft soap? Soft soap অর্থ হচ্ছে ফ্লট আর ফোর সেলফ মোটিভ। Dog days mean hot weather. You should you should show good manners in the company of young ladies. Which of the appropriate phrase for the underlying expression above? Behave, behave gently. Supercilious, affable. Can you tell me where Mr. Ali lives? Paradise Lost attempt to justify the voice of man to God. A piece of fool to many words is a verbose speech. What is the full name of great American short story writer Henry William Sidney Potter? The word plurality means holding up more than one office at one time. Bootleg means smuggle. What is the meaning of the word intrepid means fearless? Pediatrics related to the treatment of children. Bottom line অর্থ হচ্ছে the essential point. What is the synonym of incredible? Incredible এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে unbelievable. What is the antonym of famous? Famous এর বিপরীত শব্দ obscure. My uncle has 3 sons. Work in the same officer. Are you doing anything special at the weekend? Plebiscite is a term related to politics. Who wrote Beauty is to Today's Beauty? এটা বলেছে জন কিটস। Which of the following essays in literacy history is the latest? Georgian age. Three score is 3 times 20. A fantasy is an imaginary story. An ordinance is a law. The word imbibe means to drink. The word homogeneous means of the same kind. Something which is obnoxious means that is very unpleasant. Sometimes something that is fresh is something in fairly good condition. The synonym of genesis is beginning. Antonym of indifference. Indifference এর বিপরীত শব্দ order. The correct passive of Sheila was write a letter. A letter was being written by Sheila. Pilgrim is a person who undertakes a journey to a holy place. Which of the following sentence is correct? One of my friends is a lawyer. Which of the correct? The shirt which he bought is blue in color. The word ecological related to environment. Which of the following sentence is correct? Why have you done this? Which of the following is a correct proverb? False rush in where angels fear to tread. In which century was the Victorian period? 19th century. A person who writes about his own life, an autobiography. Shakespeare is known mostly for his plays. The sentence with correct punctuations. Maria, my student is inimical এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে friendly. ইফেস এর সমর্থক শব্দ হচ্ছে about. When a person says he is all in অর্থ হচ্ছে he is very tired. All in অর্থ হচ্ছে very tired. Bill of fare is a list of dishes at a restaurant. Bill of fare. A bull market means the share prices are rising.
Blue chips are terrestrial share considered to be a safe investment. Razmatas means a noisy activity. Razmatas. Blockbuster means a powerful explosive to demolish building. The correct sentence of the following: a new cabinet has been shown in Dhaka. To read between the lines means to read carefully to find out any hidden meaning. The last word of the proverb, handsome is the handsome. The right word to fill in the gap. Give her a telephone number to ring in case she gets lost. The synonym Francis এর সমর্থ শব্দ privilege, sluggish এর বিপরীত শব্দ animated. Equivocation means two country thing in the same statement. The correct spelling of humorous. Find out the synonym infringe এর সমর্থক শব্দ হচ্ছে transgress. Brochure এর সমর্থক শব্দ pamphlet. বিপরীত শব্দ equivocal এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে clear. Elusive এর বিপরীত শব্দ not receptive. Salarium is a Latin word. The words mean salary. If a man is worth his salt, he is a highly paid worker. The Parthenon said, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি সেগুলোই দেখি। One should be care about one's duty. 3/4 of the work has been finished. Synonym of resentment is a indignation. Correct sentence is a Rohim had almost the whole fish. He waited until the plane took off. I spent some time with the patient. Sometime কিছু সময়, sometime এক সময়, আর sometimes অর্থ হচ্ছে কখনো কখনো। She argued with me about the marriage. I count upon your help. Open the window. Passive হবে let the window be open. সুয়াংশং অর্থ হচ্ছে last word. Three have cast off their lips. সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে. It has been drizzling since morning. Handy means useful. Viable means capable. Gullible means easily deceived. The Second World War broken out in September 1939. The government gave in the demands of the people. She is beautiful, but she is not so beautiful as her mother. Not so beautiful as her mother. The ministry arrived at a decision last night. I thought, I thought that at least one of the students gets full marks every time. My wife reminds me of my appointment. The team is made up with 11 players. We need $200 beside this to pay for everything. My friend always goes home one food. In order to improve feminine method, we need machinery. My uncle arrived while I was cooking the dinner. I decided to go out for a walk with my friend as I needed some exercise. I don't mind helping with the cooking, but I am not going to wash his dishes. The synonym for obdurate. Obdurateর সমার্থক শব্দ হচ্ছে stubborn. The antonym of recalcitrant. Recalcitrant এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে compliant. Razzmatazz means noisy activities. There is a correct meaning. He raised his eyebrow at my explanation, show surprise or disapproval. The expression lingua franca means common language. I will have a cup of tea, my father said, because I am not hungry. Which of the following sentences is the correct indirect speech? My father said that he would have a cup of tea because he was not hungry. He parted from his friend in tears. He parted from his friend in tears. The children were entrusted to the care of their uncle. Just he has had his dinner.
As the sun was shining, I decided to go out. Don't make a noise while your father is sleeping. I am looking for someone who can play the piano. I opened the door as soon as I heard the bell. Tell me who told you that water boils if you heat it to 100 degrees, 100 degree centigrade. I have read the book that you lent me. There are a lot of dangerous driver. Stockings are long shot. Many students will now be starting to worry about their exam result. She told me his name after he had left. Climate is a state of environment. I finally killed the fly with a roll of newspaper. We must look pleased or else he will be dissatisfied. The man died from overeating. কম বা বেশি খেয়ে মারা গেলে from বসে he advised me to give up smoking. To express after one's heart means to one's one liking. What are you so angry about? My father was in hospital for 6 weeks during the summer. Sentence everybody has gone there. Currently the train is running on time. My father has no interest in music. I am looking forward to seeing you. Forward to a purpose the আইনজি বসে who will do the work principally by whom will the work be done. He is devoid of common sense. Devoid of common sense. He ran fast lest he should miss the train. The Arabian Nights is still a great favorite. The police is looking into the case. Correct spelling হচ্ছে ascertain, ASCRTAIN, ascertain. Select the correct sentence. The man who stole my bag was tail. Nila front her hand when she was cooking dinner. The tree has been blown up by the storm. As the sun was shining, মাইডিন স্পেস অর্থ হচ্ছে ফার্স্ট স্পেস আউট অ্যান্ড আউট থ্রোলি এটা প্রাইমারিতে আসছিল হি ডিভাইডেড দ্য মানি between the two children. No one can deny that he is clever. Do not make a noise while your father is sleeping. He gave up playing football when he got married. He has been ill since Friday last. What would have happened if the bridge had broken? Green patch অর্থ হচ্ছে cause to happen ঘটে যাওয়া paper is made from wood. Bounty is closed in meaning. Bounty অর্থ হচ্ছে generosity. Meaning of the word office অর্থ হচ্ছে very fat. A person who writes about one's life right যে নিজের জীবনে রাখে তাকে বলা হয় autobiography. Which of the following sentence is correct? Why have you done this? I am not good at I am not I am not good at translation. Which of the some beautiful beautiful এর noun হচ্ছে beauty. Hurry up. We have to go in 5 minutes. To stay healthy, we must plan to have a balanced diet. Balanced diet. Identify the imperative sentence. Stand up. The rich should not look down upon the poor. Every driver must be held responsible for his one action. Through thin and thin. Thick and thin means under all condition. Prior to or before nobody knocked him, it was an accident. A rock line to the Moon does not need wings because space is airless. Rubber is notable for its electricity. Julius Caesar was the ruler of Rome about 2000 years ago. The South Pole is located in Antarctic. Tiger geology, Mars astronomy, break, repair, wool. The price of the prices of rice are rising. Animal Farm was written by George Orwell. Which sentence is correct? This is unique case. I cannot afford to pay such a price. I have not heard from him for a long time. Honesty, na, honey is very sweet. Your conduct admit
of no excuse. He had a bad headache. I shall not appear at examination this year. They travelled to Sabar on foot. He said that he would be unable to come. Neither neither Reni or Shimi is qualified for this job. He said that he had come the previous day. He watched the boat down the river, was the boat floating down the river. Sky is to bird as water is to fish. Good is bad as white is to black. Botany is to plant of geology is to animals. Pragmatic is being practical. Into valley. ইমপ্রুভমেন্ট অর্থ হচ্ছে বেটারমেন্ট, অ্যামিকেবল অর্থ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি, হেট অ্যাডমিয়ার। স্পোরাডিক অর্থ হচ্ছে স্ক্যাটেল, অমনিপোটেন্ট অর্থ হচ্ছে সর্বশক্তি, সুপ্রিম, রিপিল, ইনঅ্যাট, ইকুইটি বায়াস, ভলান্টারি, অ্যাক্সিলারেট, টিসুনামি স্পেলিং এগুলো। এক্সটেম্পর হচ্ছে ইমপ্রম্পটু সমর্থক শব্দ। মিনিং অ্যালার্মিং, মেনাসিং, অ্যালার্মিং। বিপরীত শব্দ হচ্ছে অবলিকের বিপরীত শব্দ সেন্সার, সিনিক্যাল, গালিবল। Noreen will discuss the issue with Nasir by phone. Some writers sink into obligation. Call to mind means remember, pass away, die. Authoritarian অর্থ হচ্ছে autocratic, permissive implies liberal. Each of the sons followed his father trade. Lady of the Lamp অর্থ হচ্ছে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য লেডি অফ দ্য ল্যাম্প বলা হয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে। নোবেল প্রাইজ ইজ awarded all of them. পিসি মিন্স পার্সোনাল কম্পিউটার। মাইডেন স্পেস অর্থ হচ্ছে ফার্স্ট স্পেস। এনবি স্ট্যান্ড ফর নটা বিন। ম্যাসকুলিন জেন্ডার হচ্ছে স্টেলিং। বোটানি ইজ প্ল্যান্ট অফ জিওলজি ইজ টু অ্যানিমালস। লুনার eclipse occurs on full of moon day. Cricket change হচ্ছে huge following in Bangladesh. Who wrote following the line all at once? I saw a cloud, a host of golden daffodils. William Wordsworth. ইনিশিয়েটিভ অর্থ হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ। মাস্টার হচ্ছে ভার্ব। অথলি শেক্সপিয়ার প্লে অ্যাবাউট এ মোর। প্রফেসর রাজাক was a scholar of repute. River the Copperfield is an novel হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান। Elegy written in a country churchyard is written by Thomas Gray. John Smith is a good at mathematics. Shakespeare Measure for Measure is a successful tragedy comedy. Teacher said the earth moves round the sun. Romantic age in English literature began with the publication of preface to lyrical ballad. Grammar syntax deal with formation of sentence. Insist on going my Candidize by George Bernard Shaw. Initiative এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে intolerance. The Merchant of Venice Shakespeare play about a Jew. The Solitary River is written by Wordsworth. Frailty the name is woman is a famous dialogue from William Shakespeare. Romantic period in English literature is recorded. Give me antonym of the words transitory এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে permanent. Number is a in নাম্বারের ভার্ব ফর্ম হচ্ছে ইননাম্বারেড। স্লো অ্যান্ড স্টেডি অর্থ হচ্ছে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। ম্যান ইজ পলিটিক্যাল অ্যানিমাল এটা বলেছে অ্যারিস্টটল। হু আজ known as the poet of nature in English literature, William Wordsworth. Identify the correct sentence. Yesterday he went home. A passage to India, written by M. Foster.
Gitanjali of Rabindranath Tagore was translated by W.B. Yeats. Venerate means respect. Credit take a 5,000 taka to my account. To try to do away with means to get rid of. Who of the following writers was not a novelist? W.A. Yeats, novelist নয়. Which of the card sentence paper is made from wood? Who wrote Biographia Literaria? S.T. Coleridge. Enlighten is a participle. Education is enlightening. Enlightening is a participle. Frail, frailty is a noun. Restoration period English literature refers to 1660. Gerontion is a poem by T.S. Eliot. Tempest is a Shakespeare last play. Percy Shelley Adonis is a elegy on the death of John Skid, who is written by the play Volpone. Volpone লিখেছে Ben Jonson. The phrase Achilles heels mean youth poem. Omnivorous অর্থ হচ্ছে eating all type of foods. What is the funny poem of 5 lines? Limerick. Alluring অর্থ হচ্ছে tempting. Francis privilege. One once in a blue moon means very rarely. He is poor but honest. Though he is poor, he is honest. The play Spanish tragedy লিখেছে থমাস কাইট. Victorian poet হচ্ছে Alexander Pope. Who wrote an epic? Epic লিখেছে জন মিল্টন. The most famous satirist in English literature is Jonathan Swift, who is the author of Man and Superman, George Bernard Shaw. For good sake, hold your tongue and let me laugh. This line is written by John. A person who loves that. To be or not to be, that is a question. It is a famous soliloquy from Hamlet. Sibling means a brother or sister. Who is not an American poet. W.B. Yeats. William Shakespeare was born 1564. Diamond Necklace was written by Gay de Maupassant. The Good Morris John Donne. Character Alfred Dolittle is a token from Shaw. Play title Pygmalion. The poem The Love Song of Alfred Prufrock is written by T.S. Eliot. Moorer, character from the novel A Passage in India. Shylock is a character in a play Merchant of Venice. Shylock. Vanity Fair is a novel written by William Makepeace Thackeray. Francis Bacon is a illustrious essayist. By and large means mostly. Alexander Pope is a one man is a poem. The synonym of panoramic is a cynic. Who loved best? S.T. Coleridge. He insists on his leaving the house. Achilles point does not adhere any principle, does not adhere to. Millennium is a period of 1000 years. Who is not a Victorian poet? William Wordsworth. Put up with অর্থ হচ্ছে to tolerate, সহ্য করা. Attitude এর সমর্থ শব্দ height. Insist on his living house.